Hey, Mike, where is Ida? So I hope you can hear me. I hope the video is available. Here that. So it's loading. It's in loading screen. Wait பண்ணுங்க. And after a few weeks, I'm gonna play this game. 10 நாள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேம் ஆடி. And I have to just revisit what I did and where I did and stuff. But yes, I remember me going into this place called the Plain Song. So, பார்ப்போம். What is media source 2? Oh, audio level. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க, லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு லான்ச் பண்ணால் கொஞ்ச நேரம் அந்த மாதிரி ஆகுது. அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் தி பிளேஸ் வேர் வி ஆர் இன் த கேம் ஆல்சோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ தென் ஐ வில் செக் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி லைவ் அண்ட் தென் வில் கண்டினியூ ஃபார் தி கேம். loading. So shorts viewers won't be able to see the bottom right loading bar. And now I'm just saying it is loading for you. It's not a picture that you're seeing. And both the pictures that you're seeing on top and bottom is taken by me. So yes. ஒரு சின்ன டிலே இருக்கு. Let me quickly try to fix it. ப்ராப்ளம் ஆகாது நம்புவோம். ஓகேவா? ஸோ ஆகுதான் நம்புகிறேன். Yeah, now it's almost instant. ஸ்மூத்தாக இருக்கா? லைவ் பார்க்க நல்லா இருக்குன்னு நம்புகிறேன். That is there. And I'll open my comments in my mobile also, just in case யாராவது கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா மிஸ் பண்ணக்கூடாது. யா அது அண்ட் ஷார்ட்ஸ் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. யூ கேன் ஹாப் ஆன் டு தி மெயின் லைவ் இஸ் ஆல்சோ லைவ் இன் மை சேனல். யூ கேன் see the game actually fully instead of this short form. This short form is just for new subscribers and new followers to find our channel. So far என்ன நடந்திருக்கு? So in the quest we are going to go and find something called Minerva, and Minerva or a character bio. I have to read it once again for me to be clear also. First subordinate function. Okay, the first. ஓகே, ஸோ இதை மினர்வாவை கண்டுபிடிக்க தான் நான் வந்திருக்கேன். ஸ்கில்ஸும் ஓரளவுக்கு தேர் டு சம் ஒரு விஸ்பர். இது சைலண்ட் ஆக மாட்டேன், வித்தியாசமாக இருக்கு. Too many things in this game to think about, guys. Still, I'm just having fun. It's not being a problem. I'm just enjoying this game. Like Assassin's Creed Syndicate, very actually not enjoyment. Inch by inch. Okay, now time to take where wall and our pair is her name Zo. Gonna take them to the cauldron. Let's see. There's so much. Now let me just sit comfortably. நான் பேஸ் கேம் இருக்கு, ஆன் பண்ணோன்னா பண்ணலாம், கேமரா முன்னாடி தான் இருக்கு. But still I'm like just want to chill. Who built this place? Machines. Not like any you've seen before.
right behind you. Take him out. Here's ammo. Hello bro. வாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு I'm continuing this game again. எல்லாமே மறந்துருச்சு. பேக் டு சென்னை. என்ன எய்ம் இதோட மட்டமா இருக்கு. Got this one lined up. Do you need ammo? Stand a chance. அதோட வீக்னஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதை வச்சு அடிக்க வேண்டியதாக இது பறிச்சு வாட்டர் வீக்னஸ் உள்ளது. பட் நான் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கான் ஷாட் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் Blade is all I need. So this is a cauldron லால் where machines are. அளவுக்கு அதிகமாக விளையாடிட்டீங்களா? முடிச்சிங்களா கேம் ஸ்டோரி மெயின் ஸ்டோரி? Come and go. ப்ரோ எனக்கு என்னன்னா நாட் கெட்டிங் ஒரு செஷன் மாதிரி நமக்கு கிடைச்சாதான் எனக்கு விளாட தோணும் யூஸ்வலி. அதுதான் பிரச்சனை. அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சம்டைம்ஸ் ஐ வில் நாட் பிளே டில் ஐ கெட் அ ஆக்சுவல் செஷன் டு பிளே ப்ராப்பர்லி. Minerva? Maybe, but I have a feeling that's not all. லைவ் ஸ்மூத்தாக இருக்கா? ஆடியோ கிளியராக கேட்குதுங்களா? Almost done with more than half of the game, guys. Now you can at least peacefully see the stream. You have no spoilers. Those cables are. இப்போதான் நான் மினர்வாவே கண்டுபிடிக்க போய்கிட்டு இருக்கேன். They're like Retrade fighting machine so many times. that thing I said. It wants us dead. Okay. It takes over places like these. Hey, Hepatitis மாதிரி இருக்கு. It's called Hephaestus. Hepatitis. Okay. Hepatitis நான் சொல்றேன். Audio and stream good. Thank you. Looks like those நான் cables. இருட்டில் உட்காந்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக you can see me if I switch it on like it's like நான் இப்படி உட்காந்துருக்கேன். இருட்டில் உட்காந்துட்டு ஃபேஸ் லைட்லாம் போடாமல் சில் பண்ணிருக்கேன். இதையும் க்ரீன் ஸ்க்ரீனாக மாற்றினா நான் பாட்டமில் மட்டும் வருவேன். ஸோ பட் எனிவேஸ் I just don't want to be very conscious about what I'm doing. அதனால Hurry up. You two wait here. yeah we I'll show chill. you the path. Okay. ஒரு வாரம் கழிச்சு வரணும்னா கண்ட்ரோல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே மறந்துடுது இப்போ. Standing on this floor panel activated something. என்னடா நடக்குது? இங்கே தான் இருக்கா? Looks like parts of those pillars are rotating. Maybe if I shoot the gears, I can lock them into place. Make a path up. Shoot what? How are you doing, son? This place இங்கே is தான் meant for இருக்கா? land gods. No Utaru has ever set foot in here. But I have to. யாரும் இதை வச்சு அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க சார். To Under find going the here. flow.
மிக்ஸ் பிட்வீன் You இ did the அண்ட் right எஃப்ஆ. thing, son. நீங்க எம்என்கேல சொல்றீங்க, நான் கண்ட்ரோலர்ல ஆடிட்டு இருக்கேன். இப்படி எப்படி ஒரு ஜம்ப் சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு ஜம்ப் போட்டனா? So, can you stand on that panel? Like this? Good. Stay there. So close. நோ பட்டன் அடிச்சு. நான் ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் சொல்ல ஆடிட்டு இருக்கேன். என்ன அடிங்க? That did something. இந்த இடத்துலயா அலைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். வந்தோடனே பட்டன் போட்டு விட்டுறது. Be able to climb all the way up now? எனக்கு வேற இந்த ஓசிடி இருக்கு ப்ரோ, ஒரு புல்லட் எடுத்து ரீலோட் பண்றது. More pillars. Might be a way across if I can get them into the right position. So I use only bow and spear. Nice. Okay. இதெல்லாம் எப்படி பா? You find a way across, Aloy. I'm working on it. Might fill out. That Okay. thing beyond the wall. It's massive, whatever it is. Device. The second sight. யாரா நீங்கெல்லாம் விதவிதமா வச்சிருக்கீங்க? Yeah. மண்டையே வேலை செய்ய மாட்டேது. இங்க ஒரு பேனல் இருக்கு. ஓகே இல்ல. இங்க இருக்கு. Another floor panel. But I can't shoot the gears on the pillars from here. Maybe if I can find something to weigh this down? நான் சொல்லிட்டேன்ல, எதையா வச்சு வெயிட் வையே. This crate should be heavy enough. அடங்க. நம்மள்ட்டே வா. எத்தனை கேம் ஆடி, எத்தனை ஸ்டோரி கேம். Can't fit the crate through that opening. சரி. இந்த பக்கம் வராதான். I think I can get the crate through that shield, but I'll have to go around. Bonjour man. சார்ஜுக்கு சேருமா இந்த வெளிச்சத்துல வச்சா? என்னடா கேமரா ஆங்கிள் இது? இது மட்டும் உள்ள போகுது ப்ரோ. Okay, getting there. ஹாய் யுவன் ப்ரோ, வாங்க. Welcome to the stream, man. That did it. The gears on the pillars should be exposed now. பா வாங்கடா, பா வாங்க. Didn't work. The gears have to be in the right spot to lock into place. ரைட் ஸ்பாட்ல தானே இருந்துச்சு. இது எல்லாமே பெல்ச்சேரிதா. சேலம் பேஸ் கேம்லாம் இருக்கு ப்ரோ. நான் சேலம் இல்லை, சென்னை வந்துட்டேன். அந்த பக்கம் லாக் பண்ணுமா? பேஸ் கேம் இன்டென்ஷனலாக தான் போடல, சில் பண்ணலான்னு போடல. ரொம்ப ஆசைப்பட்டீங்கன்னா போட்டுடலாம். All this metal. எந்த ஏரியாவில் வந்தோன்னு மின்னறாப்ல? இங்கே தான் மின்றாப்ல. விடுங்க ப்ரோ, விடுங்க ப்ரோ. இந்த ட்ரை இல்லைன்னா அடுத்த ட்ரையில் அடிப்போம். நான் என்ன ஸ்கில்லு இது வச்சிருக்கேன், என்ன ட்ரிபிள் நாச் வச்சிருக்கேன்.
ரேஞ்சர் மாஸ்டர் வச்சிருக்கேன். ஓகே. She's so high up. காஸ்டியூம் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பை தி வே. அன்னைக்கு ரெட் கலர் டை வச்சு எடுத்தேன். I think I'm getting close. One more set of pillars. There should be a floor panel nearby to activate them. அவளே சொல்றா ஃப்ளோர் பேனல் இருக்கும் தேடு தத்தி பாலரு. வச்சு இதை பிடிச்சி நீங்கள் லாக் பண்ணுறோமா? இதில் நின்றுக்கிட்டே தான் அடிக்கணும். ஏய் கொஞ்சம் வேகமாக சுற்றுதுப்பா, கஷ்டம். டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ஹை. ஏய் ஐயோ கான்சன்ட்ரேஷன் முன்னாடி பண்ணு. இங்கேருந்து அடிச்சு தாண்டா போவேன். ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர் நான். அந்த மிஸ் பண்ணுறோம்ப்பா. இல்லை ப்ரோ, அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு தான் போட்டேன். இது செகண்ட் பார்ட் நான் அப்படியே எப்படி கேம் எப்படி இருக்கோ அப்படியே ஆடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆரம்பிப்பேன் கேம். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆடினது இல்லை. பாக்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுமா பறக்கிறதுக்கு? அப்படிதான் சொல்றீங்க, ஆனா அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ சம்டைம்ஸ். இன்னொன்று பார்த்தேன் ப்ரோ, இப்போ இந்த ஹார்ட் ஹோல்டு பண்ணிட்டு சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பியர் சார்ஜ் ஆகுது பார்த்தீங்களா? கீழே வர ஸ்பியர் ஃபுல் சார்ஜ் இப்படியே ஏற்றிடலாம். சார்ஜ் பண்ணி ஏற்றிட்டு அப்புறம் ரெசனேட்டர் அட்டாக் பண்ணலாம். இது நான் வந்து ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சேன். ஃபார்ஜா மீட் பண்ணல இவங்க. ஸ்டோரியில் எங்கே இருக்கேன்னா பேசிக்காக இவ்வளோதான். இந்த இடம் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். அண்ட் இங்கே வந்து இந்த இவங்க பேர் என்ன டெனாக்த் இல்லாமல் உட்டாரு ட்ரைபுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போனேன். உட்டாரு ட்ரைப்ல எல்லாம் செத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அது என்னமோ இந்த கால்ரனில் தான் இதுன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் கால்ரனில் வந்து ஹெப்பாத்தேஸ் இல்லை மினர்வா இருக்கும்னு சொல்லி தேடி போயிருக்கேன். இவ்வளோதான் நடந்திருக்கிறது. டெனாக்த் தான் அப்பயே அந்த இதுதானே, அதுக்கு பேர் என்ன, எம்பசி நடந்தப்ப மீட் பண்ணது டெனாக்ட். ஓ டைரக்டா டெனாக்ட்லாம் இன்னும் மீட் பண்ணல. இப்பதான் நடுவில் தான் இருக்கேன். நோமேன்ஸ் லேண்ட் உட்டாருவில் தான் இருக்கேன். உட்டாருவில் வந்து இப்போதான் உட்டாருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகும்போது இந்த டையிங் லேண்ட்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்களே, அவங்க நிலம்லாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி இந்த கால்ரனை விசிட் பண்ண வந்திருக்கேன். அந்த இது ஓல்டு ஒன்ஸ் மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்தாங்க ப்ரோ, அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு, பயங்கரமாக இருந்தது. ஓல்டு ஒன்ஸ் மாதிரி சில பேர் வந்து சண்டை போட்டான். இவ கூட ஏலாய்க்கு இன்னொரு க்ளோன் இருந்தது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணிக்க நிறைய. ஆமா பிளேயிங் சாங் அவதார் ஃபீலிங் கொடுத்தது ப்ரோ நிறைய. gave me a lot of avatar vibes. வருவாப்லையா வெளியே வந்துட்டாப்புல. புதிப்பா how to get up to the node. உடஞ்சிருக்கு, இங்கே தான் வந்து உடச்சிட்டு போக வேண்டியது. ஓகே கால்ரன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அசாசின்ஸ் கிரீட் 3 வைப்ஸ் கொடுக்கும், அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமாம் நிறைய அந்த அசாசின்ஸ் கிரீட் 3 எண்டிங்கில் வருமே. ஆரிஜின்ஸில் கூட இதே மாதிரி சில இடம் வரும், அசாசின்ஸ் ஆரிஜின்ஸில் கூட. Who is that? Hephaestus. It's taken over this whole place. Matrix. Looks like there's another node on the other side, near that door. Go do your thing. How to get to that node on the other side? Begin fueling
ஃபோர்டீன் ஃபோர்டிபி தானே இல்லையா? என்னன்னு சொல்றீங்க? 1440p தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருக்கேன். நல்லா பாருங்க, எனக்கு மொபைல்ல காட்டுது 1440p. 1080p ஸ்ட்ரீம் வந்து வெர்டிகல் ஸ்ட்ரீம் தான் 1080p ல இருக்கும். கேஷுவலா பூந்து போறாங்க. இவன் சுத்தி போறான். Above us. She's in the air. Don't let go, Aloy. Yep, wasn't planning on it. டிஸ்கோ. ஒரு 4 நாளைக்கு பைத்தியமா தெரியுவீங்க. மது உண்டு மாது உண்டுன்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு இருப்பீங்க, அதானே? ஜோலியாக தான் போனேன் ஆக்சுவலி. ஓ, now should I catch this thingy? I don't know. Let me just check once. Flame bubble spot இருக்கா? ஏன் இப்படி இருக்கு இந்த இடம்? ஓ, இந்த பக்கம் வந்துட்டானா? ஓகே, I can probably glide. யோ, 16 வயது நிலை. 16 வயது நிலை இல்லை ப்ரோ, வேற ஏதோ படம். It's taken over facilities before to build deadly machines. ஹெஃபாத்திஸ் தான் பேசிக்காக வந்து மிஷின்ஸ் எல்லாம் பில்டு பண்ணுறதுக்குரிய சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன். Something called Gaia. Purple color is Hephaestus. We saw it in Horizon Zero Dawn உடைய Frozen Wild DLC. Okay. Oh no. It's building some other dangerous machine. What has Hephaestus done to her? So, இது இவங்களோட கடவுள் மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்பாங்கல்ல. Sooner or later will be unleashed. And then Apex பாப்போம் bro, after dinner, let's see. if my people see what it has become, if one of our gods attacks them, you know what we have to do. Plain songல இருக்க மக்கள்லாம் அந்த கடவுளா கும்பிட்டு இருக்காங்க அந்த மிஷினை. அது ஃபார்மிங் மிஷின். Are you ready? So, as a part of all the other cauldrons, we are gonna go and kill it. But let me just read it before. Weak versus acid. Usable weapon. Oh, it has a weapon. Nice. Can use some tear to get it out. Detachable upgrade. Horns. So I can tag the horns. Need the horns. Explosive blaze sack. Okay. Use this weapon against it. Acid which adimo. Oh jeez. Okay. That dome It's is okay. light. Is it protecting the machine? Yeah. There should be a node I can override nearby to shut it down.
இதை வச்சு கூட அடிக்கலாம். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? You can tag parts after all this hour. ப்ரோ நான் அந்த கைடு யூடியூப்ல பார்த்தேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ திங்ஸ் டு டவுன் ஆட்டோ லோட் அது இது எல்லாமே. Here. Here for Hans. Shit. If I can detach them, I can use them against it. Yeah, nice. Now I can use the ear shredders. அதே மாதிரி இந்த ட்ரியர் ஷெட்டர்ஸ் வந்து எப்படி கரெக்டாக ஓடிட்டே யூஸ் பண்ணோம்னா இதோட வெப்பனை கழட்டிட்டோம். எடுத்து போக வேண்டியதான். Now we did, we would. I know you can scan them. Yeah. இன்னும் இருக்கு. என்னது இது? Ravager. I forgot what is it. Reaper. Trapper. No, I wanted to loot. Amma bro, it's a bit hard to master na sonna. Like you have to keep running in the same direction to catch It's it. still her god. I do not grieve for a god or a machine, but because I no longer know what to believe. Look, so if you want, you can go back home. Do I still have one? And if so, for how long? Can you really heal our lands? Save my people? No, my loot. One step at a time. But it starts now. First is இவ்வளோ கேஷுவலாக பர்ச் பண்ணுறா. ஆமா ப்ரோ, அப்பயே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். Hopefully they'll let me loot. Not bad. Up we go. Okay. There's more. Like Aloy said,
This is only the beginning. Let me get the horn. Aloy, the core. Where are the Showing horn? holograms on it. They look like machines. Overrides. Knowledge on how to tame machines. எங்க ப்ரோ அதை காணோம். இங்க இருக்கு. ஹார்ன்ஸ் எல்லாம் தனியாக அடிச்சிருக்கேன். கிரிம் ஹார்ன். ஹார்ன்ஸ் எல்லாம் பிக் பண்ணிட்டேனா ஒரு வேளை பார்த்துக்கலாம். இங்கே சண்டை போட்டேன். அதான் ப்ரோ தேடிட்டு இருக்கேன். இது ஒரு கொம்பா இல்லையே. கொம்பா காணோம். ஸ்கேன்லையும் காட்ட மாட்டேங்குது. Yeah, back to Chennai. Resource there. என்ன இருக்கு? கிரிம் ஹார்ன் ஹார்ன் காணுமே. ஹார்ன் ஆனா இது கிரின் டாக். அப்படியா? அடடா. ப்ரோ ஹார்ன் ஏன்னா ஹார்ன்லாம் இந்த நடுவில் தான் எங்கேயோ கீழே கடந்தது. ஆட்டோ பிக்கும் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்க. ஆமாம் ப்ரோ. இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணி இருந்திருக்கணும்னா ஒருத்தன் இருக்கான் ஒரு ஏதோ ஆஸ்ட்ரிக்கோ ஒரு சேனல் தெர் இஸ் அ கை ஓகேங்களா. ஹி போஸ்ட் லைக் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் பிகினர்ஸ் அந்த பிகினர்ஸ் கைடுன்னு ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ அது பார்த்துட்டு தான் இட் டர்ன்ட் ஆன் லாட் ஆஃப் அதர் ஆப்ஷன்ஸ். ஆமாம் நல்ல காசு போகும்ல அவனை பொறுத்த வரைக்கும். அந்த கைடு பார்த்துட்டேன். ஸோ ஆல்சோ எப்படி ஷார்ட்ஸ் இது பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டராக ஃப்ளோ ஆன் ரிசில் பேக்ஸ் ரிசில் பேக் ரைடு பண்ண விட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகே onwards and upwards, but before that I got some skills I guess. 4 yeah. ஹண்டர்ல ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் பேசாம. ஹண்டர்ல பண்ணலாம். பூபெக்ஸ் ரேங்க்டு நோ ஆஃப்டர் டின்னர் மேன் யூ வில் see if we play பூபெக்ஸ் ரேங்க். மண்டைட்ட சொல்லி வை வரானான்னு கேட்டு வை. அவன் வரான்னா போலாம். I think they made a stash function. Yeah. This is better like this. Craft more ammunition, save more resources. Can use this. Greetings, graduates of Cradle 9. Welcome to the regional... Error. Unauthorized access detected. That doesn't sound good. Was that the spirit? Minerva? I don't think so. At least, not directly. Half-Life health mission மாதிரி இருக்கு. Attention. All personnel must vacate the facility immediately. Something doesn't want us here. மத்த கேம் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சீக்ரெட் வச்சிருப்போம். What exactly was this place? Seen anything like it before? The lab. Repair bay. So machines repair பண்ற இடம் தான் தெரிஞ்சு தண்ணி. That's our way out. Error. Unauthorized access
Initiating facility lockdown. Stay out. What's going Yeah. on? What the hell? Well, at least the emergency lights work. What just happened? Minerva's definitely here. And I think it's trying to keep us out. I'll scout ahead, see if there's a way to get us in. You sure we shouldn't come with you? Moon, Yeah, finger, Minerva can be wall. dangerous. You both But we'll have make sure fun, it's guys. safe. Okay. Red Be light right and here if stuff, you need huh? us. For you, for some time. While I go get everybody from machines, you guys can just have a, quickie or something. Wall definitely is doing it there. கீழே போய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி கீழே போனீங்கன்னா ஈஸ்டர் எக்கு எல்லா எக்கும் இருக்கும். Okay, I need to find where Minerva's hiding. I should look for a way to access the facility systems. நான் லைக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஸ்ப்ரிண்ட் அக்ராஸ் தி கேம். அதுதான் எனக்கு அப்படியே நான் அப்படியே பொறுமையாக தான் ரன் பண்ணுறேன். அப்படி சும்மா வாக் தான் பண்ணுறேன். ஸ்ப்ரிண்ட் பட்டனை கூட அது தாம ஆட்டோ ஸ்ப்ரிண்ட் ஃபஸ்ட்டு வச்சு அப்புறம் டிசேபிள் பண்ணிட்டேன். Alert. Restricted access. You are not wanted here. Nope, sorry. You're not getting rid of me that easily, Minerva. Huh. Might be able to pull that open. மறந்துட்டேனே ட்ரையாங்குலோ. Maybe this leads. அடப்பாவிங்களோ இந்த ஆரோ எப்படா வேஸ்ட் பண்ண? பட் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு இடம் இருந்துச்சு. Center for. இங்கே ஒரு ஃபெசிலிட்டி க்ளோஸ் ஆச்சு. வேகமாக ஒடிஞ்சிருக்கணுமோ இந்த இடம். ஆர் ஐ வில் டு கோ பேக் தேர். வந்த வழி. I can feel a draft above. Might be a way out of this shaft. Looks like another part of the facility. Door's locked. தண்ணி கலரே மாறு. பார்த்தீங்களா கேஷுவலாக போகலாம் பார்த்தா இங்கே ஏதோ ஒரு வாட்டர். And I'm outside. I need to find a way back into the facility. வெளியே அப்படி ஒன்றும் இல்லை. மேலெல்லாம் போதே. I'm close. If I can get Minerva to ஏதாவது சீக்கிரட்டா? I can merge it with Gaia. Finally bring her back. And we can start fixing the blight, the storms, and maybe she can help me figure out who those strangers in the proving lab were. Why did they have a clone of Elizabeth? And why did they want it back up? இதுதான் வழியா? ஒரு நேரம் தான் போயிருந்துருக்கணுமோ? வழி மாதிரி கரெக்டான வழி வந்து நினைக்கிறேன். Yeah, Pipes one up sec. there. Might lead me to a way back in. I don't think there is. உள்ள போயிட்டா வர வழி இருக்க வாய்ப்பில்லை. What the hell, I just fell down somewhere else. எது வழியாடா வந்தேன்? அட பாவிங்களா. இந்த மாதிரி எங்கிட்ட தானே வந்தேன். somewhere. என்ன இடம்னே புரியல ப்ரோ. எங்க இருந்து வந்தோம் எங்க இருக்கிறோம்னே தெரியல ப்ரோ. சரி நமக்கு என்ன இப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம்.
போன வழியில போடலாம். மேல அந்த சீக்ரெட்னு நினைச்சு இதுல ஏறி வந்தோம். அப்ப இது சீக்ரெட் இல்லைன்னா அந்த இன்னொரு இடத்துல சீக்ரெட் இருந்திருக்குங்கிறது தான் நம்ம சந்தேகம். நான் இதான் வந்த பாதைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, இதுல ஏறாம இது வந்த வழி. பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு போக பார்த்தேன். இதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கணும். என்ன ப்ரோ திருப்பி இங்கே வந்துச்சு? சுத்திட்டு திருப்பி இங்கே வந்துருச்சா? பரவாயில்ல, இதை செக் பண்ணும். வாட்ச் விட்டுட்டு போயிருக்கோம், ஃபாஸ்ட் ட்ராக் வாட்ச். ஆனா இட்ஸ் லைக் இருங்க, இது நான் இங்க இருந்து தான் இங்க போனேனா? ஓகே, இங்க வந்தேன். என்ன ப்ரோ இது? சரி, குதிச்சேன். ஓ, இங்க வந்து திருப்பி இங்க. ஓ ஓகே, வாவ். திருப்பி இது புது இடம் நினைச்சிட்டேன். அப்புறம் இங்க அப்படி இதை எடுத்துட்டு இப்போ ஒரு புதுசா இது வேற ஒரு வழி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அங்கேருந்து போயிருக்கேன். வாட் த ஃபக். சரி, ஏதோ இது எதுவும் நடக்காத மாதிரியே நம்ம மனசுல வச்சுக்குவோம். பார்த்தேன், எதுக்கடா ஒரு சின்னூண்டு சீக்ரெட்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய வழி டிசைன் பண்ண போறான் அப்படின்னு நினைச்சேன். அவ்வளோதான், கண்டுக்கூடாது. இது மாதிரிலாம் நிறைய ஏபெக்ஸ் we do a lot of stuff. இந்த கேம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டின்னர் போகிற வரைக்கும் தான் ஆடுவேன். ஒரு 10:30 மேபி. அதுக்கப்புறம் ப்ராபப்ளி போய் சாப்பிட்டு வந்து லேட் நைட் ஏபெக்ஸ் ஆடிட்டு I slept till 7 PM today. had a master health checkup. அதுக்கு வந்து ரத்தம் எடுத்தாங்க. ரத்தம் எடுத்தோன்னு டயர்ட் ஆயிடுச்சு தலைவருக்கு. I like this feature where they show you where you can climb, man. இல்லைன்னா தடவிட்டு தான் இருக்கணும். இதெல்லாம் ஏறுற பாதையாடா அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்க. இல்லைன்னா you will never know where you can climb it. See, but நேட்டிவாக ஆடுறவங்களுக்கு it will feel really good. இதெல்லாம் ஒரு கிளைம்பிங் பாயிண்ட்ஸாக ஃபீல் ஆகாமல் அந்த ஸ்கேன் பண்ணாமல் போகிறவங்களுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இது நம்ம கைடடில் வச்சுருக்கனால நமக்கு இப்படி இருக்குது. கொஞ்சம் கைடடாக ஆடிட்டு இருக்கோம் நம்ம. பட் it gives better experience for native players too. I hope the Utaru are doing okay. Playing song adana. ஒரு வேளை இதை உடைக்கணுமோ? பார்த்தா தலைவன் அப்படிதான் இருக்கான். Some of those rocks look loose. I think I can clear them. உடைச்சிடலாம். Ah, another shaft. அது எப்படி திமிங்கலம்? Okay, now I've got to find a way to plug into this place. bro அடியில் ஏதோ வச்சுருக்காங்க, படிக்கட்டு கட்டிக்க. இப்படியெல்லாம் நோண்டிக்கிட்டு இருந்தா நம்ம இந்த கேம் 100 மணி நேரம் ஆனாலும் முடிக்க மாட்டான்னு. Looks like some kind of அவ்வளோலாம் இந்த கேம்ல கண்டென்ட்டே இல்லை. இறங்கோ. ஐயோ, பயங்கரமான ஏரியா இருக்கு. பாஸ் ஃபைட் ஏரியா மாதிரி இருக்கு பார்க்க. இடம் செமையா இருக்கு ப்ரோ. நடுவில் ஏற விட மாட்டேங்கிறாங்க. அங்கேருந்து ஏதாவது கண்ணாடி முன்னாடி வருமா? இந்த இடத்துல ஒன்றும் ஹைலைட்ஸாக இல்லை, சினிமேட்டிக்ஸாக நைஸ். ஓ, கயா கர்னலை போட்டு மினர்வாவை ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை பிடிக்கும் வாங்க.
ஓகே ப்ரோ பாப்போம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். எங்க போச்சு? Minerva, I need the console. Please. Access denied. It didn't used to be like this. Do you remember it? Anything? You were part of something bigger once. Something good. Gaia. இன்னும் ஏஐட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கா? That's right. She can live again. But only if you give her the chance. I can't reboot her without you. Aloy, cease. I think you'll disappear into her. Become part of her. Like you used to be. Misery will cease. Yes. கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டா ஏஐவே. Thank you. Thank you, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva function to Okay. original code. 1 down 8 to go மாதிரி இருக்கு பாப்போம். பட் ஸ்டில் லெட்ஸ் see. மினர்வா கோட வந்து கயாக்குள்ள திருப்பி ஏத்த போறோம். Do you wish to initiate heuristic matrix? Here goes. ஓகே மினர்வா மட்டும் ஏறுது உள்ள. லூயிஸ் நானும் அதே மாதிரி தான் மூஞ்சி வச்சிருந்தேன். ஏய் கயா ஹை. Semi Gaia is here. Gaia. Greetings, Dr. Sobek. Now she can help us to reclaim the rest. A moment. Scanning data. No, பார்த்துட்டு மொத்தத்தையும் படிச்சிருச்சு. இவளோட என்டையர் லைஃபையும். So it is Aloy, not Elizabeth. We have much to discuss, but initialization of my heuristic matrix will not be complete for several minutes more. In the meantime, I suggest you familiarize yourself with this facility. It is our best option for a base of operations, and you can make use of its equipment to improve your ability to override machines. Okay. Yeah, that sounds good. Shall I grant access to your companions? They will be here shortly. Okay, but don't overwhelm them, okay? They don't have a lot of experience with things like, well, you. ஏழை அழகா இருக்கப்பா ஆனா. So no fake this time? No. This time she's real. Borrel, Zoe. This is Gaia. Hello. Hi. Hi. Gaia's still, waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. I have established a network between your focuses, allowing you to communicate when apart. Good. So what was this place? A regional control center, where Zero Dawn progeny would have overseen terraforming operations in the area. I suggest you explore this facility, Aloy, until my initialization is complete.
பாப்போம். So this was supposed to be சொல்லுங்க ஐயா. a lab. That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to Got 2 repair minutes. and complete the override. I'll take a look. I am needed and dinner. வரலாம். What? Override available. Grab this override and unlock the override the functions in the window. Okay. கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டா? சரி வரேன், இப்பயே வரேன். வந்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு கூட ஐ கேன் கட் இட் ஆஃப். கைஸ் பி ரைட் பேக். வருகிறேன். I'm on a break now. Let me be right back.
Oh, I'm back. Let us continue with the overrides. Crapper override. Well, I was able to repair some of the corrupted overrides. But it looks like I need data from more machine parts to fix the rest. My initialization is complete. You may continue to explore the facility, Aloy. When you are ready, return to the control room. We have much to discuss. Where in the base to explore This was பண்றது? intended as the main gathering space for control center operatives. You Okay. fit a good number of people in here. Or maybe just a few. To start with, you two go ahead. I'm going to poke around a bit. Looks like an office. The view. The facility was designed. This would have been an access point for advanced training modules on terraforming operations. Unfortunately, those modules were deleted when the Apollo database was destroyed. That's too bad. நான் இன்னும் ஆன பிரேக் ஆன்லயே வச்சிருக்கேனா நான் பார்க்கல சாரி அந்த ஸ்கிரீன் ஆன்ல கடவுளே ரொம்ப டல்லா லைக் டயர்டா இருக்கு Hey, Gaia? Why doesn't this door have power? At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. In time, that may change. Okay. Got it. Looks like another office. If no one's ever been here, who built all this? Gaia did. With the help of machines. எப்படி மிஷின் வந்து இதெல்லாம் இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி ஒட்டி வெல்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே இரும்பு மாதிரி தான் இருக்குல்ல Through that door is a trail that leads towards Plainsong. So I could head back east if I need to, once we're done here. Correct. So this place was here all this time. Built for people who would never show up. Why didn't they? Remember that guy I told you about? Ted Farrow? He sabotaged things. It wasn't supposed to be this way. Door's locked. Maybe Gaia will be able to get it open later. Oh, I've been down here before. It's where I first got into the facility. What's all this stuff for? This facility was designed to process an immense amount of data from the terraforming system. This is where it would have been stored. ஒரு நிமிஷம் டெராஃபார்மிங் சிஸ்டமை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்குரிய நிறைய டேட்டா இங்கேருந்து அனுப்பலான்றானுங்களா அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு Looks like some kind of storage room. Guess I'll wait here.
There you are. Should we keep looking around? No, இது படியேறியும் வரலாமா? Okay, never mind. Okay. Maybe it's time to talk to Gaia. I'll leave you to it. Hello, Aloy. Time to gain more knowledge. So you're ready? Yes. Initialization is complete. All tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Yes. Yeah. But two big ones first. We're not gonna be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Where are the other subordinate The functions? sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. Transmitting query pattern. உலகத்துல மீதி எல்லாம் எங்க இருக்கு? Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. They are simply gone. What about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach. Procurable. Poseidon தண்ணி தலைவர். And Hephaestus? It too stands revealed, but it is not like the others. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, making it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct. Its capabilities are essential. Hmm. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Okay. Hephaestus is our... But Hephaestus okay. மற்றதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா அப்போல்லாம் நாலேஜ் மற்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி 3 விஷயங்கள் காணுன்றாங்க. only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Precisely so. So, Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Okay. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. The cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function at a time. But in all other respects, it will suffice. அதை உடைச்சிடக்கூடாது. Okay, one more time let me We're just... not going to be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunction. இது பார்த்தாச்சு. So Apollo okay 3 இன்னும் காணாம போச்சுன்னு ஒரு தடவை பார்க்கலாம். Biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but
Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory So, அதை ஒரு capabilities தட்டி of மறுபடி this பார்த்துக்கிறேன். facility are far more advanced. I will search for the others. ஹேடிஸ் தேவையில்ல, ஹெப்பாத்திஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக தேவை, ஏன்னா அதுதான் பயோஸ்பியரை ஹோல் ஆக்குறது. ஸோ 3 இது காணுங்கிறா. அப்போலோ என்னென்ன காணும், 3 இது இல்லவே இல்லைன்ட்டா. அப்போலோ பரிசு பண்ணிட்டாங்க, அது நமக்கே தெரியும். ஆர்டெமிஸ் அண்ட் எலூத்தியானா என்னன்னு தெரியல, ஆனால் அது மஸ்ட் தேவைன்னு சொல்ல முடியாது. What about the others? Ether, So, Demeter, and Poseidon. ஏச்சர், டிமீட்டர் அண்ட் ப்ரொசீடியன் நம்ம எடுத்துட்டு அப்புறம் ஹெப்பாத்திஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் யாரு சொல்லு. Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobek with them. Yes, this was recorded by your focus. யார் இவங்க? Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. Oh, okay. It's an outer world signal. The calculations are complicated, but it appears to have originated 81 trillion kilometers away. That light itself requires 8.611 years to cross it. எவ்வா? Okay, so what's so far away and why does it want us dead? The Sirius star system. Sirius? But that's where Far Zenith, their ship. The Inzy. Yes, Okay. that's where it was headed. But it blew up. Unless... I don't... Why make it seem like they failed? ஓ, அங்க போயிட்டாங்களா சீரியஸ்க்கு? அப்ப அந்த ஸ்டாருக்கு No. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. ஓகே. The strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Far Zenith, That is Sirius planet. They are from the Odyssey project. Odyssey was never a failure. நல்ல ரிவீல், நல்ல ரிவீல். நைஸ், நல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி தான் படம் பார்க்குற மாதிரி ஜாலியாக இருக்கணும் கதையெல்லாம். கொஸ்டின் அபவுட் சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்டாச்சு. ஓகே, என்னென்ன? The 3 subordinate functions that you detected. சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். All 3 are relevant to problems currently plaguing the biosphere. Ether is responsible for detoxifying the atmosphere and moderating the weather. Okay, weather related Poseidon ether. controls the organic and chemical composition of water resources. Obviously, okay. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. Demeter தான் அந்த plain song ஓடைய. To me, they would constitute a massive increase to my heuristic processing density. அது பண்ணிட்டா ஹெப்பாத்திஸை பிடிச்சிடலாம். Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. Like Minerva. They need to be whole again. போய் எல்லாத்தையும் பேசியே கரெக்ட் பண்றோம். ஓகே, மீதி 3 என்னென்ன? அதெல்லாம் எதுக்கு? What can you tell me about அப்போலோ ஓகே, பர்ஜாயிச்சு. ஆர்டெமிஸ் the Earth with a variety of animal species. ஓகே. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturating a new generation of human beings. ஓகே. Apollo was tasked with preserving, ஸோ organizing, அப்போலோ இப்போ தேவையில்லை, அனிமல் ஸ்பீஷிஸும் தேவையில்லை, ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸும் ஆட்டோ ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் 3 காணும். archived Apollo data was purged on the 2nd of February 2066. So this we know. இது எனக்கு தெரியும். Pharaoh, huh? I really hate that guy.
Understandable. that we know, right? He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. All 3 of the missing functions have already served their purpose. Exactly. அதான் நானே யோசிச்சேன். Prevented from doing so. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. Okay. So ஒன்று வந்து the animal species, various animal species create பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆனது. ஒன்று வந்து human babies create பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆனது. ஒன் மோர் வந்து மூணாவது வந்து ஸோ அது என்னது மூணாவது என்ன இருந்துச்சு 1 2 மூணாவது வந்து அப்போலோ ஆல் தி நாலேஜ். ஓகே, நாலேஜ் வந்து அப்போலோ டெட்பரை பர்ச் பண்ணிட்டாங்கிறது அந்த ஏபெக்ஸ் பிரைமில் இருந்த எல்லாத்தையும் கொண்டா அந்த ஃபெசிலிட்டியில் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கேம்லேயே பார்த்துட்டோம் அரைஸ் ஆன் ஜீரோ டான்லேயே. ஸோ ஓகே, திஸ் டூ இஸ் ஃபைன். ஹெஃபாத்தியஸ் You said you need Hephaestus to save life from extinction. ஏன் இந்த மிஷின் கிரியேட் பண்ணுறது தானே ஹெஃபாத்தியஸ். Subordinate function has value, but Hephaestus is by far the most important. இந்த கேமில் ஹெஃபாத்தியஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம். Can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet? But why do you need Only machines? through it can I program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. Okay, get it. Recovering other subordinate functions may buy us time, but without Hephaestus, I cannot permanently stave off mass extinction. ஸோ ஹெப்பாத்திஸ் மெஷின் கிரியேட் பண்ணுறது. ஹெப்பாத்திஸ் தனியாக போய் தான் ஃப்ரோசன் வைல்டு கேமில் செய்யும். ஃப்ரோசன் கேமே ஃப்ரோசன் வைல்டே ஆடாமல் இருந்தவங்களுக்கு ஹெப்பாத்திஸ் என்ன பண்ணுங்கிறதே தெரிஞ்சிருக்காது. பட் இந்த கேமில் தே ஆர் கிவிங் இட் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். நைஸ். Given Hephaestus's importance, is there really no way to capture and merge it first? பட் அதான் இதுக்கு பவர் பத்தாதுன்னு கையாக்கு தான். I'm afraid that is quite impossible. In my present state, launched and merged with my அதான் இதுக்கு பவர் I பத்தாது am கையாக்கு. operating at less than 1/5. ஒரே நிமிஷம் கைஸ், ஒரு ஃபோன் கால்
So yes, we always talk about priorities. One of my very close friends just called. பேசிட்டு இருக்கோம். ஆமா. 18.8% of my intended processing capacity. Hephaestus dwarfs this figure. Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, Hephaestus would absorb me rather than the other way around. A merge cannot be attempted until my heuristic processing density exceeds its own. I understood. How many subordinate functions is that going to take? 3. Hopefully 3. Demeter and Poseidon will expand my heuristic network to 41.6% capacity, exceeding that of Hephaestus. Fair answer. So Hephaestus வந்து ஏன் Hephaestus வந்து பிடிக்க முடியாதுன்னா it is now at this current state கயாவோட it is very powerful. ஸோ இப்போ கயாவோட அது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கனால இப்போ கயா போய் அதை அட்டெம்ப்ட் பண்ணால் கயாவை அது உறிஞ்சிடும். Hephaestus எப்படி பிடிக்கிறது அப்புறம்? Hephaestus isn't located in just one place. Correct. Unlike the other subordinate functions which are confined to discrete physical processors, Hephaestus is distributed throughout the global network that connects the planet's cauldrons. So, when the time comes to subdue it, how do we make it I happen? do not know. While you are retrieving மற்ற சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷனை உரியும் போது நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிக்கிறேங்கிறா. ஓகே. ஜீன் ப்ரோ சரியான ட்விஸ்ட் ஒன்று வந்துச்சு. ஃபார் ஜீனித் அந்த ஒடிசி ப்ராஜெக்ட் இன்னும் வெடிக்கவே இல்லை. ஃபார் ஜீனித்தில் இருக்கவனுங்க தான் அவனுங்கெல்லாம் அந்த பிளானட் சீரியஸ்லேருந்து வந்திருக்கிறானுங்க 8 வருஷம் ட்ராவல் பண்ணி அப்படின்னு ஒரு செம ட்விஸ்ட் ஒன்று சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ கேட்கும் போதே அவனுங்க தான் அப்படின்ட்டு எதனால வந்து அவனுங்க வந்து அதை ஹைட் பண்ணானுங்கன்னு இன்னும் தெரியல. ஏன் மனுஷங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அங்கே ஹியூமன்ஸ் தப்பிச்சு போனதுன்னு. பட் அப்படி போயிருந்தா அவனுங்க அப்போலோவையும் எடுத்துகிட்டு தான் போயிருக்கானுங்க. அதனால தான் தே ஸ்டில் ஹேவ் தி ஆக்சஸ் டு தி ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி ஆல்சோ. ஏன்னா அப்போலோட எல்லா காப்பியும் பறிச்சு பண்ணாங்கன்னு சொல்லும்போது கூட ஆனால் ஆடிசி வந்து மொத்த கயாவுடைய பேக்கப்பையும் எடுத்துகிட்டு தான் போகும். ஸோ அங்கே போய் ஒரு டெராஃபார்மிங் சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கானுங்க வித் அப்போலோ வித்தவுட் ஹேடிஸ் ப்ராபப்ளி ஆர் வித் ஹேடிஸ் ஐ டோன்ட் நோ. பட் நல்லா இருந்தது. ஓகே. பட் இப்போதைக்கு வந்து இவன் என்ன சொல்கிறான்னா 3 அந்த பொசைடனு ஏத்தரு டிமி ஏதோ 3 இது சொன்னான். 3 இது ரெக்கவர் பண்ணணும். ஒன்று வந்து இது சம்மந்தப்பட்டது ஃபார்மிங் அண்ட் ஸ்டஃப் சம்மந்தப்பட்டது, ஒன்று கிளைமேட் சம்மந்தப்பட்டது, ஒன்று தண்ணி ரிலேட்டட். இது 3ஐயும் எடுத்துட்டா ஹெப்பாத்தீஸோட இவ பவர்ஃபுல் ஆயிடுவாளாமா. இவ ஹெப்பாத்தீஸோட பவர்ஃபுல் ஆயிட்டான்னா so she can absorb and link Hephaestus, which is very vital for the global growth and stability அப்படின்னு சொல்றா. பிகாஸ் அதுதான் வந்து மெஷின்ஸ் செய்யும். மெஷின்ஸ் தான் திருப்பி ரெக்கவர் பண்ண வரும். ஆல்ரெடி நடந்த டேமேஜ் எல்லாம் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு மெஷின் கிரியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேன் தி அதர்ஸ்ன்னு சொல்லுது. ஸோ ஓகே Hephaestus வச்சு ஜீனிட்ஸை பிடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியுமான்னு கேட்குறா. பட் ஒய் டூ தே நீட் டு டிஃபீட் தி ஜீனிட்ஸ்? பட் வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஜீனிட்ஸ் வி டோன்ட் நோ. Yes, literally. So, once Hephaestus has been recovered and merged, you'll regain the capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes. And program their behavioral routines. Even control them directly. So, could you build an army of machines? Attack the descendants of Far Zenith and take them out? முடியுமான்னு கேட்குறா. If Gaia decides to, she It is can. in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the Far Zenith threat, doing so may be our only option. I must Hephaestus army create Far Zenith. Misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. That's good. It means you have a conscience. As Elizabeth intended. Indeed. வீட்டம்மா தொடப்பத்தை எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ள இல்ல அதெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ. போயிட்டு வந்துட்டேன். ஹெல்ப் பண்ணி கேட்டாங்க போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ஓகே
பட் ஜீனிட்ஸ் வந்து உலகத்தை அழிக்க ட்ரை பண்றாங்கங்கிற மாதிரி சைலன்ஸ் சொல்லலை. சைலன்ஸ் என்ன சொன்னான்னா ஹி டோல்ட் தே ஆல்சோ வாண்ட் தி சேம் பர்பஸ். அவங்களுக்கும் இந்த உலகத்தை வந்து காப்பாற்றணுங்கிறது தான் ஒரே இன்டென்ட்டு. அதனால தான் அவங்களும் வந்து கயாவை வந்து ரெக்கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஆர் மேபி திஸ் இஸ் ஒன் திங். ஆர் அவனுங்க போன சீரியஸ் பிளானட்ல ஃபுல்லாக டெராஃபார்மிங் சிஸ்டம் கிரியேட் ஆகாமல் இருக்கலாம். தே ஸ்டில் வாண்ட் தி கயா பேக்கப் டு கோ தேர் அண்ட் கிரியேட் வேர்ல்ட் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் திஸ் வேர்ல்ட். இட் குட் பி போத் வேஸ் அரவுண்ட். But world is their actual native habitat and I don't know if they would like to destroy it. But silence என்ன சொன்னான்னா silence still believes and what to say whether இந்த ஃபார்சினித்தியன்ஸ் வந்து இருக்கிறானுங்க இல்லையா, அவனுங்க வந்து ஜீனான்ஸ், நம்ம அப்படி சொல்லலாம் அவனுங்கள ஜீனடக்கன்ஸ். அவனுங்க வந்து உலகத்தை வந்து அவனுங்களும் ரெக்கவர் பண்ண தான் ட்ரை பண்றானுங்க. அதனால தான் வந்து கயாவை ரெஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்றானுங்கிற மாதிரி ஒன்று சொன்னாங்க இந்த சைலன்ஸுங்கிற மட்டத்தலை. ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் மைண்ட் வச்சுக்கோம், ஓகேவா? ஸோ சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Come on, time to know about this. The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Farzin At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. If they booted their own Gaia and boosted her power, until she could take control of Hephaestus, and then the whole terraforming system... Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere. To their specifications. To their So they could be specifications. trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction. Instead of salvation. Okay. I won't listen to this again, but நான் சொன்ன எல்லாத்தையுமே ஐயோ அதை காணமே. பட் எனிவேஸ் நான் சொன்னதே தான் அவ்வளோ சொல்கிறா. அவங்களுக்கு எதுக்கு உலகத்தை அழிக்கணும்? அவங்களுக்கு நம்ம இருக்கிறது கூட தெரியாது, நமக்கு அவங்க இருக்கிறது கூட தெரியாது என்ன கதை அப்படின்னு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறானுங்கன்னா கயாவோடைய ஓன் பேக்கப் எடுத்து தே வாண்ட் டு எரேஸ் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு ஹியூமன் லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் இங்கே பண்ணிட்டு மறுபடியும் அவங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டெராஃபார்மிங் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்கங்கிறது சொல்கிறாங்க. பட் தட் இஸ் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ். நான் அப்போ மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் கரெக்ட். நான் என்னெல்லாம் சொன்னேனோ அதெல்லாம் கரெக்டாக இவ்வளோ கேட்குறா சொல்கிறாடுங்க ரைஸ். ஓகே, எப்படி வந்தானுங்க? வாட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் வேர் இன் ஒடிசி? ஆல் ரிச் as fuck people அப்படிதான் சொன்னாங்கல்ல. they told all those people were the richest in the world. அது ஒன்று இருக்கு. ஸோ பணக்கார பண்ணீங்க. That's it. So let's go in to You this. said Sirius is really far from Earth. 81 trillion kilometers. 8 வருஷம். அப்புறம் எப்படி 8 வருஷமா டிராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்களான்ட்டு. Right. So, how would the descendants... Their technology is probably far In better. spacecraft, much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This seems to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years at an average of 0.297 the speed of light. If they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster, a mere 13 years, or 0.6 Speed of lightly வந்தானுங்களா? Okay, enough. You're making my head spin. Okay. So you might know what they would do based on their nature. பணக்காரனுங்க ஓகே. பட் அது ஓகே தான். அவனுங்க அங்கே இருக்க பிளானட்ல அவனுங்க பாட்டுக்கு போயிட்டானுங்க, சர்வை பண்ணிட்டானுங்க, ஹியூமன் லைஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரிவென்ட் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் ஓகே. தென் வை டு தே வாண்ட் டு சென்ட் அ சிக்னல் டு டெஸ்ட்ராய் லைஃப் ஆன் எர்த் அண்ட் கேப்சர்? பேசிக்கலி தே வாண்ட் டு கேப்சர் எர்த். ஐ கெஸ் அதுதான் நான் யோசிக்கிறேன். கேப்சர் எர்த்னாலும் மனுஷங்களோட ஃபிளேவ்ஸோட அந்த மாதிரி பண்ணால் பரவாயில்ல. மனுஷங்களே அழிச்சிட்டு டெராஃபார்மிங் சிஸ்டம் மிஷின்ஸை மட்டும் வச்சு இங்கே ஒரு டம் பிளானட், ஒரு ஜங்க் பிளானட் வச்சு அவன் என்ன பண்ண போகிறான்?
You said but Sirius anyway. is... 81 trillion kilometers. Right. So, On a spacecraft much like the Odyssey, though நான் மறுபடியும் significantly more பார்க்கணும். advanced, the journey from Earth to Sirius would have taken the Earth Odyssey to almost Sirius 300 years. yeah Odyssey 300 வருஷம் ஆயிருக்கும். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது போகும்போது செத்துருப்பானுங்க. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction எக்ஸ்டென்ஷன் சிக்னல் ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புனப்ப டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தா கூட அவனுக்கு 29 வருஷம் கழிச்சு தான் வந்திருக்க முடியும். 0.297 the speed of light. பட் ஏலாய்க்கு 19 வயசு அது. Until they learned of the extinction signal's failure. எக்ஸ்டென்ஷன் சிக்னல் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்புறம் தான் 13 வருஷத்துல வந்திருக்கானுங்க. okay, enough. Okay. The The clone here. descendants I ran into at the Hades Proving Lab, they had a clone of Elizabeth Sobek. So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? Yes. As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. So Odysseyலயே எலிசபெத் சோபெக்கோட ஜீன் சாம்பிள் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. Okay, but I mean this clone. How could she participate in this? Destroying Elizabeth's dream? It's பட் அந்த க்ளோன் வந்து அவங்க செஞ்ச க்ளோன் தானே. To know. Perhaps she yeah, is loyal obviously, to the group and shares their objectives. Or perhaps she is a subordinate and has no choice but to comply with their orders. Elizabeth Sobek, a subordinate? I don't think so. The descent of Elizabeth Sobek. So that's consistent with the idea, right? Yes. In effect, as a key. But The Odyssey carried approximate million. Okay, we got the answer. destroy. It is அந்த க்ளோன் ஏன் அப்படி பண்ணதா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியல. பட் அந்த க்ளோன் எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்கங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ எலிசபெத் சோபெக்கோடைய இது. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? அவ்வளோதான் அந்த சிக்னல் பண்ணுச்சு. this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental. Oh, that was not their intent. So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes. The signal's design was exceptionally precise and highly advanced. Hades self-aware Were its signal. intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. ஓ அது டேஞ்சரஸ் சிக்னலா இல்லாம இருந்தா அந்த சிக்னல் எப்பேற்பட்ட சிக்னல் நானே அதை பாராட்டி இருப்பேன் அப்படிங்குது கையா. So because it was very highly precise to hack Hades alone. I have wondered that. So far as I can அது tell, Hades தான் sole target. அது இன்னும் இன்சிடென்டலா மத்ததையும் இது பண்ணிடுச்சு. So they have been sent by someone who had yes. The Precise and signal highly was advanced. I would admire. Okay. How about their technology? So if the descendants came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes. As your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. It's For about example, like you have to just find all of. and utilized it to create a large force of combat machines. No shielding could withstand such an assault indefinitely. So there's hope. போட்டு அட்டி தள்ளுனா என்ன பண்ணுவான்னு கேக்குறா. ஓகே எஃபாத்திஸ் வச்சு மிஷின் ஆர்மி வச்சு அவனுங்களை ஏறி மிதிக்க விட்டா என்ன ஷீல்டை வச்சுடாடி தப்பிப்ப அப்படிங்குது கையா. ஓகே ஸோ ஏதாவது ஒரு அஃபென்ஸை வச்சு ஒரு டிஃபென்ஸை கண்டிப்பா பிரேக் பண்ண முடியுங்குது. How did you figure out that the extinction signal came from Sirius? அதானே Came அப்படின்னா. with data on your focus from Silence interrogation of Hades. ஓகே The duration of the signal itself, 17.22 years. That doesn't make sense.
You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location. 8.6 light years away. It's all complicated shit fuck Max, but it's nice. Destination. Sirius was the Not complicated, but only yes. source. ஒரே லாஜிக்கல் சோர்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு. So How did you figure out? The key came with from Simon's interrogation of 17 வருஷமா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு ஹேடிஸ் சொல்லுச்சு. That makes sense. ஏன்னா சீரியஸ்ல இருந்து ஒரு சிக்னல் வரதுக்கு லைட் ஸ்பீட்ல வந்தாலும் 8.6 இயர்ஸ் தான் ஆகும். Why would the signal keep transmitting after it was received? இது வெடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஏன் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆயிடுச்சுன்னா சென்டர் ஓகே. until it received notice. திருப்பி ஹேடிஸ் அதை வெடிக்க வச்சுட்டு ஒரு சிக்னல் அனுப்பி இருக்கு. 8.6 அப்புறம் அவங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த சிக்னல் ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் they stopped the broadcasting of the After a signal. total of 17.22, so the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned because it was serious. ஸோ டியூரேஷனை வந்து அவ வந்து ஹாஃப் பண்ணிட்டா. ஹாஃப் பண்ணோன்னு ஷீ நோஸ் இப்போ லைட் ஸ்பீடில் வந்துருக்குங்கிறது தெரியும், 8.6 இயர்ஸுங்கிறது தெரியும். தென் ஷீ கேல்குலேட்டட் யூனோ வாட் இஸ் தட் speed is equal to distance by time. She calculated what is it இருங்க ப்ரோ, speed is equal to distance by time. இவ வந்து ஸ்பீடும் தெரியும் டைமும் தெரியும். ஸோ ஷி கேல்குலேட்டட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே 8.6 ஏதோ லைட் இயர்ஸா ஏதோ டிஸ்டன்ஸா, அது என்ன எத்தனை இயர்ஸ் சொன்னா ஒரு இயர்ஸ் சொன்னாலே How did? எத்தனை இயர்ஸ்? Why would the signal? Because the Which would take another 8. correct. ஓகே 17 இயர்ஸ். Duration, halved, gave me the distance the signal டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? traveled. With that in mind, எத்தனை கிலோமீட்டர் ட்ரில்லியனா? ஓ 8.6 லைட் இயர்ஸ் அவே, அவ்வளோதான். it was serious with 8.6 லைட் இயர்ஸ் அவேல இருக்க ஒரே பிளானட் சீரியஸ் தான் டேட்டா பேஸ் வச்சு பார்க்கும்போது அப்படின்னு சொல்கிறான். நோய்ஸ் ஸ்டோரி, வெல் டன், வெரி வெல் டன். இல்லை ஐ மீன் லைக் இட்ஸ் லைக் இதுதான் இப்போ எனக்கு இதனால தான் இந்த கேமே ஆடுறேன். படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஒரு சீரீஸில் ஒரு மணி நேரம் எபிசோட் பார்த்த மாதிரி இந்த ஒரு 10 இது படித்தோன்னே இட்ஸ் லைக் ஒரு ஆடியோ புக் கேட்குற மாதிரி. கதை நல்லா இருக்குல்ல, அதுதான் எனக்கு வேணும். பயோஸ்பியர் போகும். What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped. Yeah, technically speaking. The difference, since my predecessor's destruction, is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign ரோபோட்ஸும் இன்வால்வ் ஆகி உலகத்தை கிரியேட் பண்ணனால தான் As a result, தேவை. errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious. But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse. And you can't do anything to stop it. If you With the subordinate communicate functions, Ether, no. Poseidon, and Ether. Demeter to me, I Demeter. can improvise modest corrections to parts of the system. Weather will improve, water will be purified, and rampant plant growth curtailed. But such மூணு சரி பண்ண corrections will முடியும். not stave off collapse. They will only buy இந்த அவ ஆல்ரெடி சொன்னது தான். Only with Hephaestus can I design and produce new robotic agents Very designed clear. to permanently reverse the damage that has accumulated. All efforts must be directed toward that end. Also with the info about Odyssey going to Sirius, it all falls into place. Yeah, I mean Odyssey going exactly Odyssey Sirius பிளானட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் Sirius and Far Zenithங்கிறது அதே தானே, ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் Far Zenith கரெக்டா, அதனால they call it Zenithians, but yes it falls into place. அண்ட் இவன் என்ன சொல்கிறான்னா, இப்போ உலகம் அழியறத வந்து அப்போ என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஸோ பேசிக்கலி வாட் ஷி இஸ் சேயிங்,
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஒரு கவர்னிங் சிஸ்டம் இல்லை, பேசிக் சென்ட்ரல் கவர்னிங் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒன்று இல்லை. உலகம் ஏன்னா நார்மலாக க்ரியேட் ஆன மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. டெராஃபார்மிங் சிஸ்டம் மெஷின்ஸ் ஏஐஸை வச்சு கிரியேட் பண்ண உலகங்கிறனால அந்த கவர்னிங் சிஸ்டம் இருந்தால் தான் அந்த உலகம் கண்டினியூஸாக ப்ராப்பராக இயங்கும். ஸோ அந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் காணாமல் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பியூரிஃபிகேஷன்ஸ் அது மிஷின்ஸோடைய கரப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் எல்லாமே பரவி தேர் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். அண்ட் அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன், சீடு, இந்த பிளான்ட்ஸ் பியூரிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ வெதர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னா இது மூணையும் ஏத்தர் டிமீட்டர் அண்ட் பொசைடனா எல்லாத்தையும் சரி பண்ணால் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. கொஞ்சம் பெட்டராக்கலாம். பட் அப்பயுமே வந்து ஹெஃபத்தியஸ் வச்சு புது மிஷின்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி டேமேஜ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணாதான் மினர்வா வாட் இஸ் கால் கயா கேன் பேசிக்கலி ரெக்கவர் தி வேர்ல்டு. இல்லைன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வெதர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்து உலகத்தை மொத்தமாக அழித்து விடும். அதை ஸ்லோ பண்ணலாம். இந்த 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்தால், ஹெஃபத்தியஸ் எடுத்தால் சரி பண்ணிடலாம். இதுக்கு நடுவில் ஜீனித்தியன்ஸ் சால்வ் பண்ணும். இவ்வளோதான். இப்போ ஸ்டோரி ஹஸ் கம் டு திஸ் பார்ட். Gaia is alive. We need 3 subordinate functions to capture Hephaestus and basically recover the terraforming system. Part number 1. Part number 2, we have to fight the Zenithians using this to show them away, and I don't know what is their weird purpose to take down the earth. எதுக்காக சிக்னல் அனுப்புனா என்ன ஏதுன்னு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ ஜீனித்தியன்ஸையும் இது பண்ணி சண்டை போட்டு வெளியே உலகத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பி போங்கடா, நீங்கள் வந்த இடத்துக்கே போங்கடா. திஸ் இஸ் வேர் தே ஸ்டார்டட். பட் எஸ் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நான் வந்து சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உலகம் அழியறதுக்கு நான் கேப்சர் பண்ணலன்னா எத்தனை நாள் இருக்கு அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்கலாம். How long do we have? Pretty much yes. Without additional factors. வேற எது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாமல் 4 மாசத்துல ஐயோ நோ ரிட்டர்ன் இல்லைன்னா அழிச்சு தான் சரி பண்ணணும். ஜிஜி. And if I gather Ether, Demeter, Poseidon, merge you with them? We will only gain a few months more. இன்னும் 2 மாசம் 6 மாசம் அப்போயுமே ஹெப்பாட்டிஸ் பிடிக்கணும். சுரஷ் நானே இந்த கேமை முடிக்க 4 மாசம் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும். ஐயோ. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஐ எம் பிரிட்டி மச் satisfied with the way it is at this point. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. எங்கெங்கயோ போய் ஹார்ட் டிஸ்க்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காப்ல. 3 for a powerful computer of some kind. Okay. Ether is the closest and therefore might be the easiest. Ether தான் வெதர் குறியதுன்னு நினைக்கிறேன். பொசைடன் தண்ணி குறியது. Demetrius. It appears to be in the middle of Tanakh. Tanakh போடு. GG. That tribe is limited to data I read on your focus. But they seem to have a significant inclination towards violence. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. My substratal geography data indicates that a major old world settlement called Las Vegas. Oh. A ruin in the middle of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. Agreed. Demeter. It appears to be located on the coast to the far west. Okay. Unfortunately, Vegas is underwater. Any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so 3 subordinate functions to go after. Poseidon in the desert and Demeter on the coast. Where will you begin? ஓகே. ஆப்வியஸாக 17 3 தான். பட் மீதி 3 வந்து காணோம். அதாவது மீதி 3 குழந்தைகள் அனிமல்ஸ் செய்கிறது, குழந்தைகள் செய்கிறது, அப்புறம் இன்னொன்று என்னது இருந்துச்சு, அப்போலோ 3 பர்ஜாயிடுச்சு. ஏத்தர், பொசைடன், டிமீட்டர் மீதி 3, ஹெஃபாத்தியஸ், ஹேடிஸ் இன்னும் 2, இப்போ இன்னும் 1 என்னது மினர்வா. அதான் அந்த இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பறிச்சுக்கிட்டோம். எனக்கு எல்லாமே ஞாபகமே இருக்கு ப்ரோ. நைஸ். நான் ஐ கேன் சேஞ்ச் அப்ஜெக்டிவ். நைஸ். ஓகே. ஏத்தர், பொசைடன், டிமீட்டர் இதில் எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இந்த குழந்தைகள் கிரியேட் பண்ணுறது, பிளான்ட்ஸுகள் கிரியேட் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து அப்போலோ மீதி 3 காணாமல் போச்சு. இது 3 இருக்குது. ஹேடிஸும் ஹெப்பாத்திஸும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். மினர்வா வந்து கோடு கிராக்கிங் சிஸ்டம். Okay, we'll go Ether as per the levels. I think I'll head for Ether.
then I will assign ether as the objective on your focus. If you obtain it, I may be able to use it to quell the most severe Aether is basically weather related. Nice. Though I will require Hephaestus and the control over machines சொல்லிட்டேன் to இதெல்லாம் permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. Okay. Also transmit a summary of available data on all of the subordinate nice. functions. கொடுங்க summary கொடுங்க படிக்கலாம் கதை படிக்கலாம். I know you have a great deal to accomplish. நீதி 3 என்னன்னு பேர் தெரியல பார்க்கலாம். I do, don't I? என்ன சொன்னா? என்னமோ சொன்னுச்சு கையா என்ன சொல்லுச்சு? I know you have great deal to accomplish. ஸோ இன்னும் நீ நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னு சொன்னோன்னே ஆமா இல்லை அப்படிங்கிற பாவம். Most answers will end with although I need Hephaestus. Yeah, exactly. அதான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டால Hephaestus is now powerful also. அது இல்லாமல் அப்போ we can understand why Hephaestus is that much important. Frozen Wild why they teased Hephaestusங்கிறது நமக்கு தெரியுதுல்ல. It was creating machines. அந்த வல்கானோ ஃபெசிலிட்டியில் வந்து why it was creating some machines. ஹெப்பத்திஸ் தான் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக மனுஷங்க அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் அடிக்கவும் கூட ஏவி போடுங்கிற மாதிரி கூட சொன்னாங்க. ஸோ ஏன்னா அது வந்து எதனால் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஹெப்பத்திஸ் வாஸ் ஆங்கிரி பிகாஸ் ஹியூமன்ஸ் வேர் ஹண்டிங் ஃபார் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஹியூமன் பார்ட்ஸை வந்து மெஷின் பார்ட்ஸை வந்து ஹியூமன்ஸ் ஹண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ என்னோட இனத்தையாட அழிக்கிறீங்க நான் ஏவி விடுறேன்டாங்கிற மாதிரி ஹெப்பத்திஸ் கடுப்பாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரோசன் வைல்டில் தே வுட் ஹவ் டோல்டு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஒரே நிமிஷம் ஏதோ என்னமோ மாறி இருக்கு. என்ன மாறி இருக்கு? ஒரு செகண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துருவோம். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, what is there? This is there. பாவத்தை. Is something wrong? She's sad, bro. I don't know. It's just that Elizabeth set the bar pretty high. அவ ரூம்ல உட்கார்ந்து எல்லாம் பண்ணிட்டா. நீ தான் ஓடி போய் எல்லாம் பண்றீங்களா? Come on. What has gone wrong and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system, defeat Varzinith, live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You prevailed in purging Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Thank you, Gaia. Emma. Well, I'm processing things in my mind. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Varl? Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there. I'm to go to notebook and go hear about all the other functions. Hey, this is what I'm interested. Kaya theriyum. Hades, this mofo. We know about this mofo. That's why emergency reboot. You know, okay. So now we know about Minerva also. Subordinate function Minerva code breaking system. First, எத்தனை இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 தான் இருக்கா? இன்னொன்று இங்கே 8 தான் இருக்கு. நாங்கள் பார்ப்போம். மினர்வா அப்போலோ பற்றி சொல்லிட்டாங்களோ ஒரு அப்போலோ இங்கே காட்டலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஹெப்பாத்திஸ் படிப்போமா? வெல்கம் டு த பேஸ். நோய்ஸ். Hephaestus is zero down supporting the responsible designing building machines needed by the other parts of the system. Yes, okay, this I know. Intention zero down. Develop, yeah. ஒரு டெவலப்பர் பேர்லாம் மார்கோஸ் சென் ஒன்று போட்டுருவானுங்க. Deployed Minerva's core breaking is successfully activated.
ஓகே, ஹெஃபாத்தியஸை ஏத்தர், பொசைடன், டிமீட்டர் அண்ட் ஆர்டிமிஸ் 4ஐயும் வச்சு building machines they needed to restore the biosphere. How the terraforming system was formed, this is how for centuries. Powerful safari subordinate function. செமிகான்ஷியஸாக போய் get to the network, மொத்தமாக நெட்ஒர்க்கில் போய் பூந்துட்டாப்புல ஹெஃபாத்தியஸ், ரைட்டு. இன்னும் functions with warp set of priority determined to protect machines. Priority protect machines. ஹியூமன்ஸ் வந்து அடிக்கிறானுங்கன்னு சொல்லி அதுகிட்ட வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து என் மெஷின்ஸ் எல்லாம் காப்பாத்துறேங்கிற கோலோட ஹெஃபாத்தியஸ் இப்போ ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. அது எப்படி பண்ணுதுன்னா கால்ரன்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி நிறைய மிஷின்ஸை கிரியேட் பண்ணி ஹியூமன்ஸ் அடிக்க விட்டுக்கிட்டு இருக்கு, காம்பேட் மிஷின்ஸு. அன்லைக் ஹேடிஸ் இட் டசன்ட் எக்ஸ்டர்மினேட் பண்ண வேணாம், கோவத்தில் அடிக்க மட்டும் அனுப்பி விடுது, அவ்வளோதான். Such overhunting by human tribes often spur Hephaestus to deploy even more powerful combat units. இதுதான் Frozen Wildோட சின்ன ஸ்டோரி. Most cases have only able to partially control the cauldron it haunts. ஃபுல்லாகவும் cauldron இது பண்ண மாட்டேங்குது. At least once Banuk territory known as the cut, it attempts its own cauldron to accelerate construction of combat machines. This effort was altered by Aloy. Frozen Wildோட ஸ்டோரி தான். With Banuk siblings Artak and Arya. Yes. ஆரியா செத்து போனான். தட் இஸ் தேர். ஏத்தர், டைம் டு ரீட் அபவுட் ஏத்தர். நாட் மச் இருக்க வாய்ப்பு கம்மி, அதான் எல்லாமே மினர்வாவே சொல்லிடுச்சு. ஏத்தர் இஸ் 0 டீடாக்சிஃபிகேஷன், ஸ்டெபிலைசிங் எர்த்ஸ் அட்மாஸ்பியர். ஓகே, ஆண்டர்சன் லார்சன். ஓகே, மினர்வாஸ் கோட் பிரேக்கிங் எஃபெக்ட்ஸ். இது ஒன் ஆஃப் தி அந்த 3 இதில் ஹெபாத்திஸ் ப்ளஸ் 3 ஏத்தர், டிமீட்டர் அண்டு வாட் இஸ் தட் அதர் திங் மேன். ஏத்தர் பொசைடன் மறக்க முடியாது. ஓகே, built by Hephaestus. Toxins, moderate climate, establish stable weather patterns. Okay. Okay. Fled to Prosser in the Forbidden West. Basically ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒளிந்து கொண்டான் ஏத்தர். ஏத்தர் தான் டெனாக் டெரிட்டரியில் இருக்காப்புல. பொசைடன் தான் லாஸ் வேகாஸில் இருந்தாப்புல. நாங்கள் ஹைட்ரோஸ்பியர். ஓகே, கேட்டலினா. ஓகே, ஓஷன்ஸ், ரிவர்ஸ், லேக்ஸ். ஓகே, ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்னு தான் சொல்கிறாங்க. அது நான் அந்த சீனை மிஸ் பண்ணிட்டேன். பொசைடனை பற்றி இவ சொன்னப்ப கயா சொன்ன ஒரு சீனை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. மூணு எங்க இருக்குன்னு சொல்லுவாள். அப்ப வந்து Aether closest, however, it is in the middle of the Tenach territory. அது நம்ம எடுத்துடலாம். வெதர் ரிலேட்டடு. பொசைடன் வந்து சவுத்து. ஓகே, லாஸ் வேகாஸ் அண்டர் தி வாட்டர். டிமீட்டர் பற்றி தெரியலன்னு சொல்லிட்டா. ஓகே, ஸோ அது நமக்கு தெரியும். டிமீட்டர் வந்து பிளான் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். பொசைடன் பற்றி இப்போ நம்ம பொசைடன் பற்றி என்ன படித்தோம்? எஸ், ஸோ டிமீட்டர் இஸ் பேசிக்கலி ஃபார் அந்த பிளான்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கணும். ஃபார்மிங் அண்ட் பிளான்ட் லைஃப்யா. பட் பிளான்ட் சீட்ஸுக்கும் தனியாக ஒன்று இருந்துச்சு. பட் திஸ் டிமீட்டர் இஸ் ஃபார் பிளான்ட் ரிலேட்டட் க்ரோத் அண்ட் ஸ்டஃப்னு நினைக்கிறேன். வெதரும்
தண்ணியும் ஒழுங்கானதுக்கு அப்புறம் தான் டிமீட்டர் வந்து பிளான்ட்ஸ் சரி பண்ணும், பிளான்ட் லைஃப் ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வச்சு. நைஸ். Demeter worked through machines built by Hephaestus to plant nurture. So farming robots இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணும், பிளான்ட்ஸை வளர்க்கும், தரையில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வளர்க்குறதுக்குன்னு சில ரோபோட்ஸ் ஹெஃபாத்தியஸ் கிரியேட் பண்ணும். அதில் ஒன் ஆஃப் தி ரோபோட்ஸ் தான் இந்த உட்டாரு ட்ரைபோடைய ஒன் ஆஃப் தி ரோபோட் நம்ம கொன்னோம் இல்லையா, அந்த ரோபோட். கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருந்தானுங்கள்ல அந்த கடவுள், அது அந்த அந்த பாட்டு. அது வந்து இதுக்குள்ளே வந்து அப்பப்போ ரிப்பேர் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்திருக்கு. இந்த கால்ரன்குள்ளே வந்து ரெனோவேட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்திருக்கு, சர்வீஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்திருக்கு வண்டியை. அது திடீர்னு நின்றுச்சு. என்னடான்னு பார்த்தா இந்த சிக்னல் ஹெப்பாத்தியஸ் லேண்ட் கார்ட்ஸியா, அது என்னடான்னு பார்த்தா எதனாலன்னு பார்த்தா இந்த சேம் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் டியூ டு தி ஹெப்பாத்தியஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் தான். ஸோ வென் ஹேடிஸ் வாஸ் இன்ஃபெக்டட் ஒன்ஸ் அகெயின், this time Demeter deranged semi-conscious flectoprocessor. Okay, responsible for the distribution of strange metal flowers throughout the world. Okay, because இது ஒன் ஆஃப் தி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். நமக்கு இங்கே மெட்டல் ஃப்ளவர் மாதிரி ஒன்று இருந்தது, அதை நம்ம சில இடத்துல ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு. not to load poetry, Demeter remove verses in form of code fragments into these devices. ஓகே, லைக் சம் சின்ன சின்ன கோட் மெசேஜஸ் மாதிரி இருக்கும் போல் இருக்கு அந்த மெட்டல் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் நம்ம டீக்ரிப்ட் பண்ணும்போது. அப்போலோ தெரியும் எனக்கு, ஓடி போங்க. அப்போலோ வந்து எல்லா டெக்னாலஜியும் உள்ள வச்சுருப்பானுங்க, ஃபோக்கஸோட சிம்பிளில் இருக்குது வேறு. அப்போலோ எஜுகேஷன் கல்ச்சர் அப்லிஃப்ட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. பட் அப்போலோ அவனுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஜீனிஸ் திருடிட்டு போயிட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்மாக அப்போலோ அவங்கள்ட்ட இருக்குது. அப்போலோ வாஸ் பர்ஜுடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க, பட் பார்ப்போம். Supposed to be large supposed deployed after Eleuthia has Eleuthia, அது Eleuthia பற்றி இதிலே போட்டாங்க. Cradle facilities, Apollo destroyed, purged Apollo, murdered all of his Alpha project leads. சொன்னது கரெக்ட். அது never received the knowledge of the path. They was while destinies left for their own devices, they fragmented into, let's see. Okay, we never know whether he purged all copies of Apollo or one of it was taken by Zeniths. We'll never know. The database Apollo still paranga adha still irukku podunga. Snippet of his database Apollo still exists but only as an empty shell. When Hades Apollo ஃப்ளட் டு அ ப்ராசர் ஒன்ஸ் அகெயின். இதுவும் எங்கே ஃப்ளட் ஆகிடுச்சுட்டாங்க. இன்னொன்று என்னது இதுலேயே சொல்லிட்டானுங்க, எலூத்தியா தான் வந்து ஒன்று, ஆர்டிமிஸ். ஓகே, எலூத்தியா பற்றி தான் அங்கே போடல. ரீஇன்ட்ரோடக்ஷன் 7 years அனிமல் லைஃப். பட் அந்த குழந்தைகள் லைஃப் பற்றி ஒன்று இருந்துச்சு, அது என்னென்னு போட்டிருக்கானு பார்க்கலாம். சி இன்கன்சியன் 0 down ஆர்டிமிஸ் சாஃப்ட்வேர் வாஸ் டெவலப். அதான் இதுவா இல்லையா? அப்போலோ இல்லையா? ஓகே, இதான் நினைக்கிறேன். மினர்வா கோட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் எத்தர் அண்ட் பொசிஷன் சஃபிஷியன். ஓகே, அதுவும் பண்ணதுக்கப்புறம் டிமீட்டர் வந்து பிளான்ட் லைஃபையும் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஆர்டமிஸ் ஒர்க்டு த்ரூ மெஷின்ஸ் நர்ச்சர் அண்ட் சஸ்டைன் அனிமல்ஸ் த்ரூ த வேர்ல்டு. ஓகே, இது எப்படி அதை பண்ணுச்சுங்கிற டெக்னாலஜி பற்றி தே டிட் நாட் கோ டீப் பிகாஸ் தட் இஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் a different ஹியூஜ் டாபிக். ஏன்னா ஆர்டிமிஸ் எப்படி ஹியூமன் லைஃபையே எப்படி வந்து ஒரு மெஷின் கிரியேட் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்க முடியாது. அதனால ஜீன் பிரிண்ட்ஸை வச்சு கிரியேட் பண்ணுச்சு ஒரு மிஷின்ஸ் வச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவ்வளோதான். சஸ்டைன் அனிமல்ஸ் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு, இன்ஃபெக்டட் மிஸ்டீரியஸ் கேவ் இட். ஓகே, இதுவும் அதே தான். ஸோ கயா விட்டுருங்க. ஹேடிஸ் 1, ஹெஃபாத்திஸ் 2, இது ரெண்டும் சம்பவம். ஓகேவா? மினர்வா இப்போ 3ஆவது. ஓகேங்களா? நமக்கு கேமில் இருக்கிறது 4, 5, 6 டிமீட்ரு, 7 வந்து அப்போலோ, 8 ஆர்டிமிஸு, 9 வந்து எல்யூத்தியா. இந்த எல்யூத்தியா வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு, எல்யூத்தியாவுக்கு ஒன்று வச்சுருந்தானா எனக்கு ஓசிடி ஆகாமல் இருந்திருக்கும். 9 இதையும் இங்கேயே போட்டிருக்கலாம். ஆர்டிமிஸும் எல்யூத்தியாவும் அப்போலோ 3 காணோம். நம்ம அப்பயே சம்மரைஸ் பண்ண மாதிரி தான். ஆர்டிமிஸ் எல்யூத்தியாவும்
இன்னொன்று என்னப்பா, அப்போலோ பர்ஜுடு, ஆர்டிமிஸ் அண்ட் எல்யூத்தியா கானு, ஹேடிஸ் பர்ஜுடு 4 ஆச்சு. இவன் ஹெப்பாத்தியஸ் வந்து 5, இவன் 3 கேமில் ஏத்தர், பொசைடன், டிமீட்டர், மினர்வா integrated successfully. Okay. I feel like I'm gonna faint. But let's go. Time to go out. Enough of stories, more to the game. Story enough. I need to bring Ether back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by the Ether கொண்டு வந்துரு, அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டாங்க. அதுக்கே ஒரு 20 மணி நேரம் வாங்கி போச்சு. Check on how Plainsong's doing after the attack. Or I could also look around here some more. Are you sure? Yes. I think it'll ஆனா be எனக்கு ஏதோ சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு இதுவும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பேஸ்ல எதையோ கலெக்ட் பண்ணிக்கேன்னு சொன்னாங்களே ஏதோ ஒரு வீடியோல. அது என்னன்னு தெரியல. இப்போதைக்கு இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க ஆல்டன் ப்ரோ. I think we must have traveled high up the mountain since entering the sacred cave. It's hard to say. Can't tell if it's day or night in here either. I need to head further west. To ஜோ என்ன ஹேர் North ஸ்டைல Gaia's மாத்திர. components. Make her stronger. You two can stay here in the meantime. Gaia can help get you up to speed. I'm not trying to shut you out. This... ஒரு நிமிஷம் bro. கயா அப் டு ஸ்பீடுனா எதுக்கு இவங்கள 2 பேரும் இங்க இருக்க சொல்றாங்க? சரி, உங்களை துரத்தி விடணும்னு எனக்கு ஆசை இல்லை It's அப்படிங்கிறாங்க. like training. Actually, I'm gonna go back east to get Erend. Bring him here. Look, allies, friends can help. We have a Yes, place to agree. stay now. And like you said, Gaia can teach us, catch us up. ஓகே, கயாட்ட இருந்து இவங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். நைஸ். Okay. Take these then. One to wear, one for backup. While you're at it, stop by Stone's Echo and look for Milu. Give her a message for Talana that I found a way over the mountains. Will do. Are you going with him? அந்த மவுண்டன்ஸ் தாண்டி போக முடியாம இருந்துச்சு. ஓகே, after what முன்னாடி happened கேமுக்கு in the முன்னாடி cave, பண்ண முடியாது போல் இருக்கு. நார்மலா பண்ண முடியாது போல் இருக்கு மிஷின் முடிக்காம. there is much I need to understand. இப்போ போய் கயாட்ட நிறைய Maybe கத்துக்க by the போறாங்க. time you get back, I'll have a thing or two I can teach you. Looking forward to it. இவங்க வேற When will you be back? அடிக்கடி லவ் போட்டுக்கிட்டு. I'm not sure. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tenakth clanlands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. I'll be fine. இந்த ரகல்லா வேற Good hunting. தெனாக்துக்கு ஒரு தனி கதை லைன் வேற போகுது. நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணதை தாண்டி இந்த தெனாக்து காட்டுவாசி பரதேசிங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரகல்லான்னு ஒரு ரெபல்லின்னு ஒருத்தி இருக்கா. அவங்களுடைய இன்னும் தலைமை ஒருத்தன் இருக்கான், அவனை மீட் பண்ணணும்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் வேற தனியா போகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த கேம்ல தங்கிற விடிதான் நினைக்கிறேன். There's 3 of Gaia's subfunctions. ரஷ் பண்ணா ஸ்டோரி மட்டும் முடிச்சிடலாம் தான் எனக்கு தெரியும். எக்ஸ்ப்ளோர் மோர், கிவிங் வாட்டர் unwanted details, but they are giving us details. So okay, let me travel further from this cauldron through this called base. Do I get to travel to base? I don't. Okay. Lot of question marks. Don't say pro. லைன் சாங்கே நான் ரொம்ப நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன். அதுலேருந்து இங்கே இருக்கு. ப்ரோ, ஃபார்பிடன் வெஸ்ட்னா ஃபார்பிடன் வெஸ்ட் தான். ஃபக்கிங் ஷிட் கீப்ஸ் கோயிங் வெஸ்ட்.
I'll probably close the live in 10 minutes and go for dinner, but yeah, nice. Broken sky. எத்தருக்கு Poseidonக்கு sea of the sands. Seeds of the past. Roots that bind. இது என்னது புதுசா எங்க இருக்குது plain sanglia. Before I do that, let me just go to the main machine itself and go to some. Oh. Really? Okay. Press tap R and prompt to energize the target. Oh, okay. Energize ஆயினா அப்புறம் ரெசன் போட்டுக்கலாமா நல்லா தான் இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டு தேவைப்படலாம். இது எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஒயிட் மூவ்மெண்ட் ஃபார் நவ். கிரிட்டிக்கல் ஹிட் சான்ஸ் இது கொஞ்சம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். வெப்பன்லாம் பெருசாக ஒன்றும் எடுக்கல. கயா கர்னல் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ல தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தனையாக பிடிச்சிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கில்லில் ஏன் ஏதோ கொஸ்டின் மார்க் காட்டிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் ஏன் இருக்குன்னு தெரியல ஸ்கில்லில். வேரியன்ஸ் அன்னோன். ஓ ஒன்லி வேரியன்ஸ் வேற இருக்காடா. ஓகே ஓகே எல்லா சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு டேட்டா பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. கோயிங் ரேங்க்டா. சரி ஆடிட்டரே நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்டா. சாப்பிட்டு வந்து ஆல்ஃபபெட் ஆர்டரில் போட்டிருக்காங்க இவங்க. பசிபிக் கோஸ்ட்.
இப்போ permanently destroyed. Okay. Global cauldron network. Merger with Gaia. Nice. Nice. That's a nice data point. You! Let me take a look at you, stranger. ரகல்லா மாதிரியே இருக்கா யாரு ஹலோ ஹை ராம்ப் கொடுங்கடா You'll miss out on a ஒரு ரூமரா You're the outlander who stood against Regala and her rebels. இவளே பார்க்க ரகல்லா மாதிரி இருக்கா இவனும் டெனாக் தான் நினைக்கிறேன் Don't worry. I'm not here to drink your blood, or whatever you Easterners think we do. The slaughter at the embassy wasn't your fight, yet you stood by the Martians. As far as I'm concerned, you're no enemy of the Tanakh. But you are going to need help if you plan on surviving the clanlands. I hear and see many things as a scout. I could share them with you, aid you on your journey. I'd be grateful. சொல்லு Well then, I spotted a group of Osram salvagers wandering the edge of the desert near the southwestern border. I'd report it, but I don't think they'll last long. If the machines down there don't get them, the storms will. Oh, that's kind of you. Sounds Don't like let those the Osram pretty could use a landscapes hand. fool you. மாஸ்டரம்ஸ் போய் அடி வாங்க போறாங்க எனக்கு இவன் என்ன யார் இவன் கோல்ட் பிளாஸ்டர் கிடைச்சிருக்கு நைஸ் வாரியர் போ ஃப்ராஸ்டும் கரப்ஷன் கொடுக்குதா வாரியர் நம்மள்ட்ட ஷாக்குக்கு இருக்கு ஃப்ராஸ்ட்டுக்கும் கரப்ஷனுக்கும் என்கிட்ட ஹண்டர் போ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹண்டர் இருக்கு வாரியர்ல ஷாக் போ வச்சிருக்கேன் நார்மல் ஹண்டரும் இருக்கு 3 சேர்ந்த மாதிரி ஒன்று வந்துச்சுன்னா இவனை தூக்கிடலாம் இந்த ரெண்டையும் தூக்கிடலாம் இது வந்து ஷார்ப் ஷாட் ஓகே ஷார்ப் ஷாட்டுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் ஷாட் எபிலிட்டி ஹண்டர் அளவுக்கு ட்ரிபிள் நாச் ஓகே மாறும் கரெக்ட் ஓகே சார் இங்கேருந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ட்ராவல் பண்ணுறது கூட அப்புறம் போய்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்னோட டின்னர் டைம் ஆச்சு போயிட்டு ஏபெக்ஸ் ஆடலாம் எனிவேஸ் தட் வாஸ் நைஸ் லைவ் ஒரு 2.5 மணி நேரம் ஆடினேன் சும்மா சில் பண்ணேன் பட் நைஸ் நிறையா ரிவீல்ஸ் இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் கிவ் மீ a second சரியா ஸோ அதை என்ன பண்ணலான்னா மறுபடியும் we will continue further on the next live மறுபடியும் அடுத்த லைவில் சந்திக்கலாம் until next time Inzy the gamer bye 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 peace tata bye bye see you அதான் இந்த லைவோடைய எண்டிங் பேஸை இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கா ப்ரோ அதான் நான் கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ப்ரோ பேஸில் வந்து இப்போ ட்ராவல் பண்ண விடுவாங்களா பேஸுக்கு கேம்ப் ஃபயர்லேருந்து பண்ணலாமா எப்பா திடீர்னு இது என்ன ப்ரோ இதோடைய ப்ராம்ப்டே காட்ட மாட்டேங்குது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஃப்ரீ என்ன பேஸுக்கு அன்னோன் கேம்ப் ஃபயர் ஏன் ப்ரோ ட்ராவல்னு கட்டுதான் என்ன ட்ராவல் பண்ண முடியல ஓ ரொம்ப க்ளோஸ் அப்பில் இருக்கேன் நாமா அப்போ இப்போ பாருங்க எப்படி போகிறேன் பாருங்க ஓய் நெருப்புல இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க பிளெயின் சாங்க்கு போயிட்டு அது அப்படியெல்லாம் முடியாது நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய சோம்பேறி தெரியுங்களா ஃப்ரீ ட்ராவல் பண்ண முடியுமா முடியாதா இப்போ இந்த பேஸ்க்கு தானே பேஸு எங்கே ப்ரோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் இப்போ காட்ட மாட்டேங்குது எனக்கு இதுவோ பேஸ் ஃப்ரீ ட்ராவல் I guess I can free travel from anywhere to the base and பேஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்க
இதுல இருந்து எங்க வேணா திருப்பி நான் கேம்ப் ஃபயர் ஸோ இந்த கேம்ப் ஃபயர்ல இருந்து எங்க வேணா ஐ கேன் பேசிக்கலி டிராவல் லைக் எஸ் நைஸ் நோ நைஸ் ஃபீச்சர். அதான் நீங்க இந்த பேஸ்ல ஏதோ ஒரு இது இருக்குன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ. ஒவ்வொரு இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஏதோ ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது இங்க எங்கேயோ ஒரு பொட்டி மாதிரி நான் ஒரு வீடியோல பார்த்தேன். She went to that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. இவ்வளோ பாரு என்ன பண்ணிருக்காங்க. ஓய் Aloy. Sorry, I didn't mean to startle you. You sure you're okay being alone in here? I have Gaia, and learning how to interpret the glyphs of the old ones, it keeps me... அப்படியா பார்க்குறேன். Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all. இவளே அப்படிதான் ஒரு தற்குறி வைல்டிங்கா தான் இருந்தா. இப்போ பாத்தீங்க ஒரு ஃபோக்கஸை கொடுத்தோன்னு என்னென்ன பேசுறா பாத்தீங்களா. You mentioned you've been teaching yourself how to read? Yes. Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the data you've collected and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. Glyphs equal to words. அதான் இவங்களுக்கு புரிஞ்ச வேர்ட்ஸ் வச்சு இவளுக்கு படிக்க சொல்லி கொடுத்திருக்கு. Did Gaia tell you anything about the Zenith? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here. It is humbling, to say the least, and heartbreaking that such life should be bent on destroying ours. Sounds like you met my friend Talana. Yes, the Karja huntress. I haven't seen armor like hers since decades. Varl tells me that she too suffered at the hands of the... Yeah. She's... Utaru. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tenakth? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tenakth looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. In the end, even the Tenakth saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tenakth with food from our crops every year. In exchange, the Tenakth would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement. Bah. ஓ இவங்க சாப்பாடு தருவாங்க, அவங்க வந்து திருப்பிக்கிட்டு ஒரு ட்ரெயினர் கொடுப்பாங்க, இவங்க எல்லாம் காம்பேட் ட்ரெயின் ஆயிவானுங்க போல இருக்கு உட்டாரஸ். Some veterans still remain in the plains. எனக்கா ப்ரோ? எனக்கு அடிக்கடி வருது ப்ரோ. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? கோரஸ்ங்கற கும்பல் கோமாளி கும்பல். That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. Twice. When the Karja invaded the Utaru plains, they did more than just attack our villages. They burned our fields, took our people as slaves, and murdered those Karja இவங்கள Utaru attack பண்ணிருக்காங்க போல. To be sacrificed in the sun ring. I was helping the healers back then. Oh, sun and Mad King killed. Okay. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms. சில பேர் violence, சில பேர் non-violence would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. இவளுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன அடிக்கடி வந்து நல்ல காரசாரமா சாப்பிட்றதா?
ரச சாப்பாடா? இந்நேரத்துக்கு நான் ரசம் சாப்பிட மாட்டேன். பட் இமைட் ஈட் பரோட்டா. நாளைக்கு மதியம் சாப்பிடலாம் கண்டிப்பா. இது ரெண்டும் அவங்கள்ட்ட கேட்டாச்சு. கிரேவ் சிங்கர்னா என்ன இதுன்னு அவள்கிட்ட கேட்டாச்சு. சவினோ உட்டாரு உட்டாரு தான் பேசியாச்சா? சாம்பியன்ஸ். Talking to Gaia. Yes. ஓகே, இதுவும் பார்த்துட்டுனா ஏன் இப்போ இது மட்டும் முடியல? ஓ, casualties from red raids. Wouldn't have been easy. Seeing people suffer while the Karja invaded your lands. I come from a small village. My grandmother used to say there was no seed that wouldn't grow there. I moved to the dishes when I decided to apprentice. இதெல்லாம் சும்மா எக்ஸ்ட்ரா ஒவ்வொரு கேரக்டர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது When the மாதிரி. red raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong. ரெட் ரைடுங்கிறது அந்த மேட்கிங் பண்ண ரைடு தானே? So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. The smell of burning flesh haunts me to this day. I'm sorry, Zoe. I made it a point சைக்கோ வரவங்களுக்கு சும்மானாச்சும் போய் அட்டாக் பண்ணிங்க எல்லாத்தையும். to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. Okay. You said you set out to fight the Karja alone? I did. ஆமா, நிறைய ஜியோடி ரெஃபரன்ஸ் இந்த கேம்ல இருக்கு ப்ரோ. News of my disagreement with the chorus spread. Before I knew it, I had more than a dozen Utaru warriors ready to follow me into battle. We knew we couldn't take on the Karja armies head on, but we also knew the lay of the land better than they did. We ambushed smaller raiding parties, sabotaged their supply lines, and hit their encampments at night. Sounds like you were a force to be reckoned with. Enough that the Tanakh took notice. When the clans began to push the Karja back east, they let us join their ranks. We chased the enemy all the way to Barren Light. Barren Light வரைக்கும் துரத்தி இருக்காங்க. Nice. You said you were at Barren Light when the Tanakh defeated the Karja? Tanakh marshals climbed the cliffs of the Daunt under cover of night, then attacked from the other side. ஓ, அந்த பக்கம் மலை ஏறி அடிச்சிருக்கானுங்க. And the Barren Light full அந்த force of the பக்கம். clans burst through. What happened next was not something I like to remember. மூட் பண்ணிட்டு போய் மூக்கு சிந்திட்டு வந்தனா? இல்ல ப்ரோ, மியூட்டே பண்ணலையே. I smelled it again. The stench of burnt flesh. Our enemies defeated. What was left of my squad returned to the Utaru Plains. I went back to Plainsong. கொண்டாங்க போய் கார்ஜாவை. அப்பயுமே அவளுக்கு அந்த ஒரு கொலகார புத்தியா இருந்துச்சே அப்படிங்கன்னு பாக்குறா. It didn't feel like I'd truly returned at all. Is that So அவங்கள கொன்னப்பவும் அப்படிதான் இருந்திருக்குன்னு. I thought Wrong soothing essence. the suffering of others நான் மியூட்டே பண்ணல, இங்க தான் இருக்கு. would somehow appease my own. Then you came along and gave me a choice. I could either sing at people's graves, fight for a I'm glad you chose the Nice. You said you were at Tanakh marshals, then attacked. Before we knew it, the gates were open. What happened next was when all the dust and blood are in. I went Okay. Is that then you. I could either. I'm glad you chose. Okay, I farewell. need to go, but if you need anything. ஆல்டன் ப்ரோ, அதுல எங்க அந்த ஏதாவது பொருள் ஏதாவது எடுக்கணுமான்னு Keep பாருங்க. that in mind. இங்க இருக்குதானே ஃபெசிலிட்டில. டோர்ல இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் முடிச்சாதான் திறக்கும்னு சொன்னா. Guess இது God hasn't been able to restore access yet. இதுல ஒன்றும் ஓய் ஓய் இது ஸ்டாஷ் சை அதான் பார்த்தேன். கூட பயங்கரமா ஏதாவது கண்டுபிடிச்சான்னு நினைச்சேன். இது என்ன பக்கம்? இது எந்த பக்கம் போற வழி? நான் வந்த வழியா? இந்த வந்த பாதை
அதான் அந்த பாதை இது. இந்த பக்கம் போனால் அதான் க்ரீன் வந்து ஈஸ்ட்டு, எல்லோ வந்து வெஸ்ட்டு. ஐ திங்க் எக்ஸைட்டிங் தான் ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் எடுக்க முடியுங்கிற மாதிரி எங்கேயோ எவ்ரி டைம் டோன்ட் ஃபர்கெட். இது வந்து வெஸ்ட்டு, மீதி 2 டோர் திறக்கணும். இது என்ன இதான் அந்த Is that your doing, Gaia? Yes. I have repurposed the displays to track the cauldrons you have acquired data from. ஓகே, இதை பண்ணியிருக்குதாம்மா, என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, அதே மாதிரி தான் இருக்கு. இது என்ன, இதில் ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபெசிலிட்டியில். அதான் இதான் பேஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் கையா சொல்லிடுச்சு. இது என்ன, இங்கே எதுவும் புதுசாக பண்ணியிருக்காங்களா? இது இந்த ஸ்டோரேஜ் ஏரியா, டேட்டா ஏரியா கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணியிருக்காங்க. அம்மா எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இது என்னது? இது கயா கூறிய இடமா? இது என்ன? What's this space for? இது என்ன இடம் தானே, எனக்கும் தெரியாது. Everyone's sleeping in one place. Sounds crowded. ஓகே, அப்போ இன்னும் 2 டோர் தான் திறக்காமல் இருக்கு, மீதி எல்லா டோரும் பார்த்துட்டோம். இந்த 2 டோர் திறக்காமல் இருக்கு. இது ஸ்டாஷ் இருந்தது ஒன்று, இது ஈஸ்ட்டு, இது கீழ் நோக்கி இந்த ஃபெசிலிட்டி போகிறது. கீழ் நோக்கி போனால் ஆக்சுவலாக என்ன இருந்துச்சு, அந்த சும்மா அந்த டப்பா அவுட்டர் ஏரியா அதெல்லாம் இருந்ததோ. ஆமாம், இது நம்ம வந்த பாதை, ஃபெசிலிட்டிக்குள்ளே வந்த பாதை. இங்கே வந்து இதுவும் அது ஏறி போகிறதுக்கு, படிக்கட்டு ஏறாமல் ஏறி போகிறதுக்கு ஒரு இடம். இங்கே ஏதோ இந்த டோர் இன்னும் திறக்கலை, நாட் எட்டு. இதை விட்டால் அடுத்து வந்து ஈஸ்ட், ஃபர்பிடன் வெஸ்ட்டு. அது ஈஸ்ட்டு, க்ரீன் வந்து ஈஸ்ட்டு, இது வந்து வெஸ்ட்டா? வெஸ்ட்டுன்றாங்க மேலே பாருங்களேன், சவுத் வெஸ்ட்டில் இருக்குது. இது ஈஸ்ட் கூட கரெக்டாக மார்க்காக இருக்குது. ஈஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்களா சவுத் ஈஸ்ட்டில் இருக்குது. ஓகே, வெளியே போனாலும் கரெக்டாக வளைஞ்சு அப்படி போயிடும்னு நினைக்கிறேன். பட் இதுதான் நம்ம பேஸ். இங்கே பாருங்க, அன்னோன். ஆஹா, எங்க அன்னோன்? இது மேலையா? I think 2 game changing. Okay. Yeah, அங்கே தான் அன்னோன் இருக்கீங்க. Welcome back. Hey. Are you? Hey. Gaia, what is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to Okay. your focus. That relevant data, no problem. So this cycle. Parametric situational climate observation placement system. Fail safe மறுபடியும் ஐயோ. Biosphere degradation நானா 10 drones deploy பண்ணும். Deploy various location region. Footage. ஓகே, அதில் தான் ஒன் ஆஃப் தி ட்ரோனை நான் பிடிச்சிட்டேன். அதில் 10 ட்ரோனை நான் ஒரு ட்ரோன் பிடிச்சிட்டேன். பிளானட்டேரியம் பார்த்தேன் தெரியலையே. கேப்சர் ஃபுட்டேஜஸ் சரௌண்டிங் drones did in fact deploy successfully not long ago. First appearance super system drone lost connection and regional control zone likely did okay. Vision acquired network modules return them to the console in the room so their connection and view their footage. Nice. Planetarium இல்ல ப்ரோ போனதுல இல்ல ஒரு ட்ரோன் அன்னைக்கு நான் புடிச்சு தொங்கி கீழே இறக்கி புடிச்சு அதோட இது எடுத்தேன். I guess I have something. Drones aren't connected anymore. I think I can reconnect some of them already. I can reconnect some of them already சொல்றாங்க. No man ஒரு ட்ரோன் நான் லோட் பண்ணிதனே. It seems like they're out there. அதுல என்னன்னு பார்க்கலாமா? More data for Assassin's Creedல
அந்த ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடன் பீசஸ் பண்ணணும்னா எடுத்தோடனே ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஃபுட்டேஜ் வரும். ஓகே, இது என்னன்னு பார்க்கலாமா? என்னடா இதை பண்றீங்க? Good choice. ஓ, இந்த இடத்த வால்பேப்பரா ப்ரோ? வால்பேப்பர், லைவ் வால்பேப்பர். வாட் தி ஹெல்? ஜிஜி. ஓ, எந்த ஊரோடது வேணும் வச்சுக்கலாம் போல் இருக்கு. நைஸ் நைஸ். ஓகே ஷியோர், நல்லா இருக்கு. இதான் அன்னோன்ல இருந்துச்சு, இதையும் இப்போ பார்த்தாச்சு. நைஸ். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போதைக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை, மீதி 3 டோர் திறக்கணும், அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பட் இதோட லைவை முடிச்சுக்கலாம், இல்லையா தொடப்பந்தான். ஸோ சென்று வருகிறேன், பார்ப்போம். ஆல்ரெண்டோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். மறுபடியும் கண்டிப்பாக அடுத்து இந்த லைவ் போட்டால் வாங்க, சந்திப்போம். மறுபடியும் இன்னைக்கு நைட்டு ஏபெக்ஸ் ஆடுனால் ஆடும்போது லைவ் போடுறேன். ஓகே, சந்திப்போம். until next time, Inzy the gamer. Actually, bye bye bye. Peace. Tada, bye bye. See.